ব্রেন টিউমার, কিডনি ফেলিউর, ক্যান্সার পার্টি, এই লাইনে দাঁড়াবেন। কাগজপত্র নিয়ে, প্রমাণ ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। যদি ক্যান্সার, ব্রেন টিউমার, কিডনি ফেলিউর থাকে তারা এই লাইনে দাঁড়াবেন কাগজপত্র নিয়ে, প্রমাণপত্র নিয়ে। প্রমাণপত্র ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আর আদার এমনি টিউমার, কিডনির অসুখ সমস্ত এই জেনারেল লাইনে, আদার স্টেট সেকেন্ড লাইনে। Homeopathy was brought into India by the German missionaries because homeopathy entered India as early as 1810, and that was the year that Handmade actually published his Organon of Medicine. The Organon of Medicine is considered the homeopathic Bible. Rajkumari Amrit Kaur, the first health minister of India, she was told that maybe homeopathy needs to be banned from the mainstream treatment of India. So Amrit Kaur said, you know, my family has used homeopathy at some point or the other, and I think all the people I know, their families have also used it. So why should we ban it without a consensus? So they took a survey, and if I am not mistaken, it is called the Homeopathic Survey of India. This took place in 1955. So at that point of time, she did a survey surveying all the remotest areas of India to see which system of medicine was in use. And she found that more than 75% of the population of India used homeopathy or had used homeopathy at some point of time, whereas only about 25% could get actual access to allopathic or the conventional healthcare. So at that point in time, she said that maybe we should consider putting homeopathy as the mainstream medicine and relegating conventional allopathic medicine to the background. मेरा भैया का ससुर का कैंसर हुआ था, तो भैया बोला से आप सुनते हैं पी बनर्जी का चैम्बर में चाय देते हैं, उनको सामने 2 घंटा 2.5 घंटा आप चाय देते हैं, सबको पिलाते हैं, वहाँ कैसा इलाज है। तो हम उनको बोला एक काम कीजिए, आप एक बार उनसे मिल लीजिए और दिखा लीजिए, अच्छा रहेगा। कैंसर और ब्रेन ट्यूमर के बारे में बड़ा बहू बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। तो मेरा भैया जो है बोला ठीक है नंबर लगाओ, नंबर लगा दिए, लेके आए तो सही हो गए। उसके बाद में भाभी की भी हुई, भाभी को भी ट्रीटमेंट यहीं से चला ब्रेन ट्यूमर का, तो वो भी सही हो गए। शाम 5 बजे से रात को रुकना शुरू कर जाते हैं, तो उसके बाद में सुबह होते होते भीड़ हो जाता है। सीरियल नंबर से अपना नंबर लिखाता है और उसके बाद में दिखाते हैं। আপনি সেকেন্ড লাইনে আউট স্টেট ওই গাড়ি আছে দাদা আমি একটা কথা বলে নিই, 2 মিনিট লাগবে। আমাদের পেশেন্ট ক্যান্সারের লাস্ট স্টেজে আছে। হ্যাঁ, তা পেশেন্ট ক্যান্সার লাস্ট ক্যান্সার কি লিখেছে কোনো রিপোর্টিং এ বাইট টুকু লিখেছে, তাহলে এই লাইনে দাম না আমি পুরোটা বলে দিই। লাস্ট স্টেজে আছে, পেশেন্টকে কি নিয়ে আসতে হবে নাকি না? এখন লাইন টোকেন কাটবেন, যদি ক্যান্সারের কাগজপত্র দেখাতে পারেন টোকেন কাটবেন, তারপর টাইম দিয়ে দিবে, যে টাইমে 12টা 1টা 2টা 3টা 4টা যে টাইম দিবে সেই টাইমে নিয়ে আসবে। আচ্ছা, আর দিনেরটা দিনেই? হ্যাঁ, দিনেরটা দিনে 8টা 9টা। Homeopathy has come to our family more than 100 years. My grandfather, he was a social worker, he was a very, very famous person at that time, and his name was Ishwar Chandra Vidyasagar. If you tell anybody in India, everybody knows it. And he was a social worker. He and his younger brother, they started giving homeopathy to the poor people. And that's why I came to our family. Then my father was a very great homeopath of international fame. A lot of people, thousands and thousands of people used to come to him in India. Sometimes when we started practice, my father was someday ill. We give the medicine. Patients used to tell, you give the medicine, no problem. But take us to his bed and let him touch us.
So this was the respect he earned. This was the confidence he earned. And Rajendra Prasad used to tell him, Rishi Pareshnath Banerji, Maharshi Pareshnath Banerji. For that, after he died, now Minjam has grown to a small town. The main thoroughfare is named as Maharshi Paresh Banerji Road. So that influenced me very much, you know. Then I found that such a respect and such a cure, so many of patients, I should be a doctor like my father. वो एक्चुअली हमारे जो पेशेंट हैं भाभी हैं उनका ब्रेन ट्यूमर हुआ है, तो उसी सिलसिले में यहाँ पे आए हुए हैं। और कुछ जानकारी है? तो आप ब्रेन ट्यूमर हुआ था तो आपने अभी कहाँ दिखाया है, वहाँ पर क्या जवाब मिला है? अच्छा, वो पहले मैं इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस में दिखाया था, फिर अमरी में भी दिखाया था। क्या जवाब मिला है? वहाँ जस्ट वही कि ऑपरेशन करवा लो, उसका एक ही उपाय है, ऑपरेशन करवा लो जितना जल्दी हो सके आपको। वहाँ यही चीज़ लगा, तो मुझे जो फीलिंग आया, हमको तो लगा कि वो लोग मैंने पेशेंट लोगों के साथ चीटिंग करते हैं। मुझे जो फील हुआ वहाँ देख के, इसी के लिए हम लोग कि चलो डिसाइड हम लोग ने किया है पूरे परिवार के साथ कि ऑपरेशन नहीं करवाना है। तो उसके लिए जस्ट यहाँ आए हैं। यहाँ सुनने को भी मिला है कि विदाउट ऑपरेशन सारा चीज़ होता है, इसी के लिए यहाँ आए हुए। So I made my practice from the very first day in two portions. In the morning, from 8 a.m. to 12 noon is fee. If anybody comes, I will take a fees. And from 5 to 8, no money. Anything comes, I used to give a bottle of medicine which will be one for 15 days medicine. And for the first 2 years, nobody came to me with fees. Nobody came. You see? But in the evening, 3 patients started coming, 4, 6, 8, 10. And in 2.5 years, it became 300 every evening. And I had to carry on up to 11 o'clock, 12 o'clock at night. In 1962 middle, fees started coming to me. People coming to me, those who have got money, with fees. They saw that every day 300 people goes to this doctor. Must be something there. Then they came and they started slowly. The morning clinic also became so popular that I had to work from 8 a.m. to 4 p.m. for the morning clinic and 5 p.m. to 2 a.m. the evening. That I have done 33 years of my life. After that, Pradeep came. Then he managed. He actually made everything. Then we made this institution for the doctors. They will assist us, and we started finishing at 10 p.m. at night. রিপোর্টিং করতে এসছেন বা নতুন দোতলা দেখাতে এসছেন, তারা একটা সিঙ্গেল লাইন করে দাও। আবার বলছি, দেখাতে এসছেন তাদের মধ্যে যারা ক্যান্সার, ব্রেন টিউমার, কিডনি ফেলিওর, লিভার ফেলিওর, সার্কোমা ও থ্যালাসেমিয়া এই জাতীয় রোগী এসছেন, তারা একটা সামনে সিঙ্গেল লাইন করে দাঁড়াবেন, হাতে There's a mango. This mango is turning black. You take this mango to an allopathic doctor and say, sir, what is happening here? The doctor will say, this mango was there, some bacteria came and sat on it, and thus it is turning black.
But if you take the same mango to a homeopath and you say, what is happening here? The homeopath will tell you, the mango was there, it was turning bad, so the bacteria came and sat on it. This is a case which is coming now, is a case of brain tumor and diagnosed as meningioma. Meningioma and of the frontal region. He has been, she Shakuntala Devi, she has been shown to the Institute of Neurosciences, one of the best neurosurgery hospital in Calcutta, and they have made all the tests, MRIs and everything, and then they have the report that needs urgent admission and surgery. So before going there, this is the date of 4/4/15, that is only on the Saturday, last Saturday. So they have opted for our treatment, not going for surgery. बैठिए यहाँ बैठ जाइए। हिंदी बोलते हैं ना? क्या तकलीफ हो आपको? तकलीफ है, यहाँ पेन होता है, आँख भी दर्द करता है, यहाँ दर्द करता है, पीछे भी दर्द करता है, और पैर ठंडा में दर्द रहता है। सर में जो दर्द होता है बहुत ज़्यादा? नहीं, मामूली दर्द यहाँ हल्का सा 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। Homeopathic medicines work by improving immunity. At any given point of time, everybody has cancer cells in them. These cancer cells are kept in check by the immune system. When our immunity gets disbalanced, these cancer cells get an upper hand, and that person is said then to be suffering from cancer. So, the conventional approach is direct. What do they want to do? They want to remove that cancer cell from the body. How do they do that? They cut it up. Okay, if that didn't work, they want to poison it. Chemotherapy. If that didn't work, they want to burn it out. Radiation. But homeopathy, when we treat a case of cancer, we don't treat a case of cancer by trying to kill the cancer. We try to boost the immune system and to restore the balance of the immune system so that the patient can themselves get the cancer in the right position, under control, as it was before they were labeled as diseased. And this blackness is edema. The fluid has accumulated due to the pressure of the tumor, and these fluids, they sometimes cause for the convulsions. What she is getting, mild convulsions she is getting. Sometimes लगता, sometimes no vision for few seconds. ये दवाई चालू किया? नहीं सर। तो अभी चालू मत कीजिए। आप कहाँ से आते हैं? धनबाद। अभी झारखंड में है। बीसीसीएल में सर सर्विस कर। हाँ जी। बीसीसीएल में सर्विस कर। ये केस हमारे लोग का पास हजारों ठीक होता है। तो हमारा उम्मीद है जो उन्हें भी ठीक हो जाएगा। सर उसी आशा के लिए ही हमारे तो एक बात है कि मेडिकल साइंस में देखिए निश्चित बोल के कोई चीज़ नहीं है, गारंटी बोल के कुछ नहीं होता है। एक आदमी को कैंसर होता है वो 3 महीना में ठीक हो जाता है। ये केस हम लोग का पास मोर देन 80% का आराम हो जाता है। বাচ্চা যখন হয় তখন বাচ্চা অবস্থা খুবই ভালো ছিল, মানে আমার কন্ডিশনটা খারাপ ছিল কিন্তু বাচ্চার কন্ডিশনটা ভালো ছিল। তারপরে 21 দিন না যেতে যেতে হঠাৎ দেখলাম যে বাচ্চারা খেলাধুলা করে সেই খেলাধুলাটা ওর বন্ধ হয়ে গেছে আর খুব মানে কান্নাকাটি করছে, মানে ছেলে ঘরে রাখা যাচ্ছে না। তখন ওখানে কলকাতার সমস্ত ডাক্তার দেখিয়েছি, যে যেরকম পরীক্ষা করতে বলছে সেটাই করছি, কোনোভাবে কোনোটা হচ্ছে না। তখন ওখানে ভর্তি হলাম, ভর্তি হওয়ার মানে 15 দিনের মাথায় ওর একটা পরীক্ষা হলো, পরীক্ষা করে দেখা গেল শিরার ভেতরে একটা ফোড়া হয়েছে। সেই ফোড়াটা পেকে পুরো সারা শরীরে ইনফেকশন হয়ে গেছে। পরে অপারেশন করা হলো, অপারেশন করার পরে মানে যেটা পুষটা বের হয়ে গেল, ফোড়াটা বের হয়ে গেল, শরীরের যত একটা বাচ্চার মায়ের যে রক্তটা থাকে সেটা তার নেই, সব বের করে দিয়ে তাকে নতুন রক্ত আবার দেওয়া হলো। দেওয়ার পরে বাচ্চা কান্নাকাটি সব কমে গেল কিন্তু পা নাড়ায়নি। তখন বলল যে বাচ্চার বাবা কোথায়? আমি বলছি বাচ্চার বাবা আমি, মা আমি, কী বলবেন বলুন আমাকে। তখন বলছে এখানে আমার ফাইলগুলো জমা আছে, ওতে লিখে দিয়েছে বাচ্চার 15 দিনের মতন থাকবে আর থাকবে না।
বলে লিখে দিই, তখন আমি একটা মা, আমার কীরকম কষ্ট হয়। ওখান থেকে কান্নাকাটি করে বাড়িতে এসেছে। তখন একজন বললো, চিন্তা করিস না, আমি একটা ঠিকানা দিচ্ছি, তুই ওখানে চলে যা, ভালো বড় হোমিওপ্যাথি ডাক্তারখানা আছে, ওখানে চলে যা। যখন শুনেছে ওর বাবা আমাকে ফোন করে বলল, তখন বললো যে আমি রাতে ফিরবো না, আমি এখানে এসে নাম লেখাবো। You know, when we set up the Research Foundation in 93 and we started this data recording, the data recording aspect actually highlighted to us how effectively our medicines work. Because we could see that we have so many cases of this particular type of cancer, and how are they keeping? They're improving, and to what percentage is getting better, what percentage is not. You know, we could analyze why they are not, and we could fine tune the treatments. So it was a tremendous advantage for us to have this data. And at that point of time I realized that for homeopathy to get its proper respect, it needs acceptance in the mainstream scientific community. So there was an invitation to Greece to attend a conference on anti-cancer research. It was like a challenge actually. They wanted proof that we could cure tumors with oral medicines only, not have it surgically removed, not burn it out, not cut it out. This created a sensation in the meeting because they said that we can't even cure a wart with medicines, we have to remove it surgically. How can you cure a brain tumor? But what it generated was a tremendous interest amongst the scientists, the researchers. They wanted to study the mechanism of action of these medicines, and that is actually created history, because since then we have been invited to many conventional medical conferences, conventional cancer medical conferences. For my master, red gun. For my sister. ঠিক আছে। আর ইকোরি ডিকোরি ডগ, এটা মুখস্থ? Hickory dog, the mouse ran up the clock. The clock struck one. The mouse ran down. তারপরে? You know, we have done studies in premier institutions all over the world, like the MD Anderson Cancer Center in Houston, the University of Columbia, the University of San Diego, the University of Southern California, and you know, we have published with the MD Anderson Cancer Center, where we showed two medicines, Ruta and Calcarea first. You know how a culture works. You take a petri dish, you put culture medium. On this culture medium you put growth factor, then you put normal cells. If you put normal cells on the growth factor, the normal cells will start to grow. Then you put cancer cells. The cancer cells start to destroy the normal cells. And then you put a chemical agent. That chemical agent, it kills all the cells. You applaud. You say, okay, it has killed the cancer cells, so it is a chemotherapeutic agent. It also kills all the normal cells, by the way. But beggars can't be choosers, so since it kills the cancer cells, this is a good chemotherapeutic agent. When we tested our medicines in a similar scenario, we found if you put on the petri dish the culture media, then the growth factor, then the normal cells, then the cancer cells, when the cancer cells start to destroy, when you put our medicines on this, our medicines selectively kill the cancer cells while rejuvenating the normal cells. So this is like intelligent medicine. It intelligently hunts out the cancer cells and kills those while hunting out the normal cells and rejuvenating them. অ্যালোপ্যাথি ডাক্তাররা বলবে না কখনো হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছে যাও, কখনো বলবে না, মানে ওরা সেই জিনিসটাকে বিশ্বাস করে না। অনেকে যেমন হয়তো জ্যোতিষী বিশ্বাস করে না, ঠাকুরবাড়ি বিশ্বাস করে না, সেটা এই দুটোর মধ্যে জিনিসটা হয়। তখন ডাক্তাররা বললো এই জিনিসটা হয়েছে, বাচ্চাটা বাঁচবে না, কিন্তু পরবর্তীকালে বলতে পারে যে দেখুন আমরা তো হয়তো চেষ্টা করছি, হচ্ছে না, আপনারা আরেক জায়গায় চেষ্টা করুন, সেই জিনিসটা কিন্তু বলবে না।
কিন্তু আমি মনে করি যে কোনো মানুষ, একটা বয়স্ক মানুষেরও যতদিন প্রাণ থাকে আমরা মনে করি তাকে বাঁচানোর জন্য আমরা লড়ে যাব। ডাক্তার যদি বলে যে না বাঁচবে না, সেইটা আশা করলে তাহলে তো সবই শেষ, তাহলে আমরা কি লড়লাম? সব সময় মারবে, সাইকেল নিয়ে বেরোবে, স্কুল মানে সব সময় একদিন স্কুল কামাই হলে তো ব্যাস শুরু হয়ে গেল বাড়িতে ঝামেলা। ওকে প্রতিদিন স্কুলে নিয়ে যেতে হবে আর সাইকেল নিয়ে বেরোতে হবে। इसको सर्दी खांसी होता है बहुत? हाँ, सर्दी खांसी बहुत होता है। और हाफनी ऐसा होता है? ना, हाफनी ऐसा तो नहीं होता। बाहर এটা डाउन सिंड्रोम बोल ना? আমার মনে হয় ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন उसको आप गोदी में ले लीजिए। और टॉन्सिलर ग्लैंड्स কোনো ফুলে আছে। তো চেস্ট কি আছে? টনসিলার গ্ল্যান্ডস এনলার্জ আছে। এটা ক্যাম্ফার দাও, মার্সি বেল দাও দুবার করে, CP3X দুবার করে, এটা ইথুসা 200 ডিগ্রি। See, in such cases, we cannot do anything at the basic level because there is a genetic abnormality. But what we can do is we can bring about development in such children. And the necessity is to bring the physical age and the mental age together. So our medicines, they work remarkably well in doing so, in improving concentration, in improving learning abilities, and we've been able to help many such to attain their full potential. His Excellency Governor about 10 days back asked me that have you made a patent of this? I said, no, Your Excellency. We have not made any patent. We have given it to everybody. The point is we have some money to wear a white shirt and a coat. That's all. And it's enough. And we get money to go abroad and everything. And this is necessary, that this, if taught to the doctors who are going doing homeopathy, they can give relief to the patients. And in this way, with specific treatment and diagnosis, if they are taught very nicely, each doctor can see 100 patients every day. Then they can give a tremendous relief to our whole countrymen who do not get proper treatment.